Imagina por un momento que alguien que más profundamente se la ti no entiendes por qué te cuidas con preguntas que hacen en el peco se arrepentir alguna vez. Mi extraña de verdad o simplemente sigue adelante. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría ni consejo superficial. Es la verdad cruda sobre si mo funciona la mente de alguien con apego evitativo y por qué su arrepentimiento se lega podría no significar lo que piensas. En los próximos minutos a desentrar el silencio, la distancia, el vacío que deja lo más importante si amo recuperar tu poder emotional sin depender de nadie más que date conmigo. Porque lo que vas a escuchar podrá cambiar para siempre la forma en que entiendes el amor, la rápida y a ti mismo. Cuando una persona con apego evitativo termina una relación, hay una verdad incómoda que casi nadie explica con claridad. No entra en duelo de inmediato, no siente pérdida, no siente nostalgia. Lo primero que aparece es una sensación de alivio profundo. Why no porque no hay amor, sino porque el vínculo íntimo para una mente evitativa se experimenta como una amenaza constante la autonomía y el control interno. Desde fuera, este alivio puede parecer frialdad, indiferencia o incluso crueldad, pero psicológicamente es otra cosa. Es el sistema nervioso desactivando una fuente estrés. Durante la relación, el evitativo vive en una tensión silenciosa, la exigencia emocional, la cercanía sostenida, la expectativa de presencia. Todo eso se registra internamente como presión. Así que cuando la relación termina, el cuerpo interpreta la ruptura como una liberación. El cerebro dice, no tengo que sostener esto. Y esa sensación puede ser tan fuerte que eclipsa cualquier emoción más profunda. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Interpretan ese alivio inicial como la verdad definitiva. Piensan si está bien sin mí nunca le importe. Pero eso es una lectura superficial. El alivio no es el final del proceso emocional, es solo la primera capa. Es una reacción defensiva, no una conclusión efectiva. Con el tiempo, y esto es clave, es alivio empieza a disiparse. No porque el evitativo decida reflexionar conscientemente, sino porque la vida contenta. La rutina se estabiliza. Y el silencioso vuelve constante, y cuando el sistema nervioso deja de estar en modo hada, emerge algo inevitable. La ausencia de la regulación emocional cual la relación proporcionaba, incluso sin que el evitativo lo reconociera. Es entonces cuando aparece la incomodidad, no como tristeza romántica, sino como un vacío difuso, una sensación de desconexión, una falta de anclaje. El evitativo no piensa de inmediato la pérdida, piensa algo no es bien. Y esa diferencia es crucial. El arrepentimiento para este perfil no es del corazón herido, sino del desajust interno. Este proceso lleva tiempo porque va en contra de toda su programación emocional. Reconocer la pérdida implicaría admitir vulnerabilidad, dependencia y necesidad. Tres cosas que el evitativo ha aprendido a evitar a toda costa. Por eso, al principio, el alivio domina. Es más seguro. Es más familiar. Es lo que saben manjar, y acá la parte más importante para ti. Entender esto no es para justificar su conducta, ni para esperarlo, es para liberarte de la interpretación equivocada. El silencio inicial no es una prueba de que no importes. Es una prueba de que el vínculo fue lo suficientemente intenso como para activar sus defensas más profundas. La reflexión final es simple, pero poderosa. No confundas la calma defensiva de alguien más con tu propio valor. Acta desde tu dignidad, no desde la ansiedad
Porque el tempo no revela la verdad de quien se va, revela la fortaleza de quien decide avanzar. Después del alivio initial ocurre algo mucho más silencioso, mucho más revelador. El arrepentimiento evitativo no comienza por pesa el tempo, sino por desaparece la seguridad invisible que daba por sentada. Why esta es una distinción crucial que cambia por completos momentáneas la dinámica. Durante la relación, incluso cuando parece distante, el evitativo tiene algo estable sabla que estabas sabla que habla exceso, sabla que si quería podía volver a conectar, reaparecer, recibir validación, comprensión o presencia. Esa certeza funcionaba como una red de seguridad emocional, aunque James la reconociera conscientemente. No la valoraba porque no la sentía en riesgo. Pero cuando te dejas de perseguir, cuando el contacto se corta de verdad, cuando tu energía no es disponible, algo cambia radicalmente. No es dramatismo. Es biología y psicología pura. El sistema interno del evitativo detecta una pérdida real de regulación emocional. Ahí, por primera vez, el cuerpo ya no se siente libre, se siente solo. Aquí es donde muchas personas se confunden y se hacen daño innecesario. Creen que el arrepentimiento era la liga porque el evitativo recuerda los momentos bonitos o porque hasta de lo perdí. No funciona así. El evitativo no conecta primero con la nostalgia, conecta con el vacío, con la ausencia de algo que equilibraba su mundo interno sin que él o ella tuviera que esforzarse. Es vacío no se manifiesta como tristeza romántica, aparece como inquietud, irritabilidad, desconexión, dificultad para concentrarse, una sensación persistente de que nada termina de encajar. Es justo así cuando surgen las preguntas. No grandes declaraciones emocionales, sino pensamientos pequeños, repetitivos, incómodos, por que ya no est, por que no responde, esta vez se fue. El arrepentimiento comienza cuando el evitativo enciende. No a nivel intelectual, sino visceral, que ya no tiene acceso automático a ti, que no puede entrar y salir emocionalmente sin consecuencias. Que la puerta que siempre creía entreabierta ahora está cerrada. Esto es importante, no es el silencio lo que duele, es la permanencia del silencio. Cuando pasan los días y no reapareces. Cuando no reclamas. Cuando no explicas. Cuando no intentas convencer. El evitativo se enfrenta a algo que más tem que el conflicto, la irreversibilidad, pero acá la parte más madura de esta conversación. Este momento no es una invitación para que te reaparezcas, no es una cid al para dar una oportunidad más. Es una si al de la dinámica ha cambiado porque te cambiaste. Porque dejaste de ser el pontificio que sostenía la relación desde un solo lado. El arrepentimiento cuando llega no es una victoria. Es un síntoma de que el vínculo ya no puede funcionar bajo las mismas reglas. Si algo debes llevarte a este punto es esto. No intentes provocar arrepentimiento, construir esencia auténtica. No para que vuelva, sino para que recuperes tu centro. La reflexión final es clara y contundente cuando alguien solo te valora al perder. Tu tarea no es regresar, es recordar por qué tu presencia siempre merece ser elegida. No asumida, hey, una idea que queda absolutamente clara. Porque suele malinterpretarse y cuando se usa mal termina dando a quien intenta hacerlo bien. El silencio no es una etiqueta. No es un juego de poder. El silencio es un espejo psicológico. Como todo espejo honesto no crea nada nuevo,
Solo revela lo que estaba allí. Cuando de justa hablar, de explicar, justificar, de intentar ser comprendida o comprendido por alguien con apego evitativo, no estás enviando un mensaje hacia afuera. Estás reiterando un estímulo constante que regulaba su mundo interno. Durante la relación, tu presencia emocional funcionaba como un amortiguador. Incluso cuando parecía distante, incluso cuando se reiteraba, sabía que existía un lugar al que podía volver. Tu disponibilidad no solo física sino emocional era una constante silenciosa. El silencio rompes a constancia. Y lo es sin confrontación, sin drama, sin palabras. Por eso es tan potente. Porque no activa las defensas clásicas del evitativo, la discusión, la haida, la racionalización inmediata. En lugar de eso, en ese espacio, el evitativo se queda solas con su propia experiencia interna. Aquí es donde ocurre algo profundamente incómodo para este perfil. Sin tu energía sosteniendo el vínculo, empiezan a aparecer pensamientos y emociones que habían sido postergados. Recuerdos que no eran urgentes se vuelven recurrentes. Comparaciones que antes no importaban ahora se sienten punzantes. No es idealización romántica, es contraste psicológico. Tu esencia se convierte en referencia. Why es importante entender esto sin romantizarlo? El evitativo no piensa la extraño porque era el amor de mi vida. Pienso algo se hacía distinto. Antes no estaba así. Con él o con él, el silencio no le dice que sentir. Le obliga a sentir algo que no puede evitar. Para quien escucha esto desde el otro lado, hay una tentación peligrosa usar el silencio como herramienta para provocar reacción. Pero así se pierde toda la fuerza del proceso. El silencio solo funciona cuando es auténtico, cuando no es cargado de expectativa. Cuando no es una pausa estratégica, sino una consecuencia natural de haber elegido priorizar. Porque el silencio real no se sostiene desde la espera, se sostiene desde la coherencia. No revises el teléfono esperando. No cuentas los días, no construyes escenarios, simplemente continúas con tu vida. Y eso, paradójicamente, es lo que más confronta el evitativo. No tu esencia física, sino tu desapego emocional. En ese espíritu, el evitativo empieza a ver sin los filtros habituales. Empieza a notar patrones, repeticiones. Distancias que no puede atribuir al otro. No siempre liga a una acción consciente, algo se mueve internamente. Algo se cuestiona. Aqua esta la clave que quiero que leves el silencio no es para que alguien regrese. Es para que regreses a ti. Si silencio disputa reflexión en el otro es secundario. El efecto primario es que te devuelve claridad, dignidad o centro. La declaración final es esta. Cuando dejas de hablar para que alguien te entienda, empiezas a vivir de una forma que no necesita ser explicada. Aquí es donde la mayoría de las narrativas populares fallen, porque nos han enseñado a creer que el arrepentimiento conduce naturalmente a la acción. Que si alguien se da cuenta de lo que perdió, volver. Que la conciencia emocional produce automáticamente cambio. La realidad psicológica, especialmente en personas con apego evitativo, es mucho más compleja. Un evitativo puede arrepentirse profundamente en así no hacer nada. Puede sentir la pérdida, reconocer internamente que toma una decisión equivocada, y al mismo tiempo permanecer inmóvil. No por falta de sentimiento, sino por falta de capacidad emocional para sostenerlo. El arrepentimiento para este perfil no es un motor, es una carga. ¿Por qué ocurre esto?
Pork actuar implicari infriners aloque siempre evitado vulnerabilidad, responsabilidad emotional, reparación del daño, volver no significa solo de ser t extrio. Significa exponers a una relación real con limites. Expectativas y la posibilidad de volver a fallar. Y es risco activa el mismo sistema defensivo que provoca la ruptura inicial. Entonces, ¿qué es el evitativo con es arrepentimiento? Lo racionaliza, lo minimiza, se distrae. Puede convencerse de que ha pasado demasiado tiempo, de que no sería justo volver, de que no funcionaría igual. No porque no importa, sino porque esas narrativas le permiten no actuar. Son muros internos, no decisions conscientes. Acli es donde muchas personas se quedan atrapadas, interpretan el silencio del evitativo como ausencia de sentimiento. Piensan, si realmente se arrepentira, haría algo. Y desde ahí justifican reabrir el contacto, enviar mensajes, ofrecer o incluso disculparse por cosas que no les correspondían, pero esa lógica ignora una verdad fundamental. El arrepentimiento sin acción no es una invitación, es una limitación. Y hay algo más profundo todavía. El evitativo puede necesitar ataos, a veces toda una vida, para desarrollar la capacidad emocional que permita transformar arrepentimiento en presencia sostenida. No basta con sentir, que saber sostener lo que se siente. Y esa habilidad no aparece por nostalgia ni por miedo a perder, aparece con trabajo interno. Conciencia y muchas veces ayuda terapéutica. Est punda no esta oca para quitar esperanza, sino para devolver poder. Porque tu vida no puede quedar suspendida esperando a que alguien alcance un nivel de conciencia que quizás nunca llegue. El hecho de que alguien se arrepienta no significa que esté preparado para amar de la forma que necesitas. Y acavin la parte que más cuesta aceptar, pero también la más liberadora. El cambio real se demuestra con consistencia, no con emoción, no con palabras tardías, ni con apariciones intermitentes, ni con mensajes cargados de nostalgia. Con presencia clara, sostenida y responsable. La reflexión final es esta: notamos el arrepentimiento de alguien como promesa de transformación. Toma solo las acciones repetidas como evidencia de maduras y acta en consecuencia, incluso si eso significa seguir adelante. Llegamos al punto cuando todos los anteriores hueco honestamente cambia por completo la dirección de esta conversación. Porque después de entender el alivio inicial, la pérdida de la seguridad, el poder revelador del silencio y la realidad incómoda de que el arrepentimiento no siempre eleva a la acción, aparece una verdad más profunda. El verdadero punto de inflexión nunca es lo que es el evitativo, es lo que es tú. Mientras tu atención está puesta en si se arrepiente, encucanendo lugar en que significa su silencio o su distancia, segues emocionalmente atada o atado a alguien que no está presente, y no porque seas de bill, sino porque te importa. Pero hay una diferencia enorme entre sentir y quedar detenida en el mismo lugar. La sanación empieza cuando dejas de medir tu valor a través de la reacción de otra persona. Aquí ocurre algo poderoso. Cuando comienzas a reconstruir tu vida no como estrategia, no para demostrar nada, sino porque decides volver a elegir, la dinámica cambia de raíz. Recuperas tu ritmo, tu identidad, tu enfoque, ya no actúas desde la espera, sino desde la dirección. Y esa transición es profundamente desestabilizadora para una persona evitativa, porque rompe el patrón en el que siempre ha operado, te sosteniendo, te adaptando, te esperando, pero quiero ser muy claro honesto.
Tu evolución no es una herramienta para provocar arrepentimiento. Es una consecuencia natural de haber entendido que el amor no debería dar de forma crónica. Cuando te vuelves emocionalmente autosuficiente, no te cierras, te centras, no te endureces, te alineas. Y desde ese lugar, ya no necesitas pruebas externas para saber lo que vales. Paradójicamente, es justo ahí cuando el evitativo puede sentir con más claridad la pérdida. No porque te hayas vuelto inaccesible, sino porque dejaste de ser predecible. Dejaste de ocupar el rol que asomoda su distancia. Y eso puede generar arrepentimiento, curiosidad, incluso intentos de reconexión. Pero aquí está la diferencia fundamental, ya no te encuentra en el mismo lugar interno. Este punto no habla de ganar o perder, habla de cerrar ciclos desde la integridad. Por cuando has crecido, ya no negocias tu paz por promesas vagas ni por emociones tardías. Evala es desde la coherencia hay presencia real. Yo hay responsabilidad, hay capacidad de sostener lo que cifras. Si la respuesta es no, sigues andando sin resentimiento, pero también sin retroceder. Y eso es madurez emocional, no reaccionar desde la herida, sino actuar desde la claridad. No necesitar que alguien se arrepienta para validar tu historia. No quedar esperando a que el pasado se dé cuenta de lo que comprendiste. La declaración final es esta. Y quiero que resumen contigo más all de este discurso cuando tu vida avanza con propósito. El arrepentimiento de alguien mecas es el centro de tu historia y se convierte simplemente en una nota al pie. Imagina por un momento que alguien que amas profundamente se aleja, te no entiendes por qué. Te cuidas con preguntas que pesan en el pecos se arrepentir alguna vez. Sumi extrato de verdad o simplemente sigue adelante. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría ni consejo superficial. Es la verdad cruda sobre cómo funciona la mente de alguien con apego evitativo y por que su arrepentimiento se lega. Podría no significar lo que piensas. En los próximos minutos, vamos a descentrar el silencio, la distancia, el vacío que y lo más importante, simo recuperar tu poder emocional sin depender de nadie más. Que date conmigo. Porque lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el amor, la pierda de la ti mismo.